Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, now today we are going to start for some of this chapter. So let's start. On 1st April 19, Amar purchased a machinery on hire purchase system from Akbar. Cash price of machine is rupees 7 lakh. Amount paid RS under. On 1st April 19, 1 lakh. On 31st March 21, 1 lakh 72,000. 31st March 21, 260. 31st March 22, 3 lakh 36,000. Akbar charges yearly 12% interest on amount due. Depreciation is to be charged at the rate of 10% as per straight line method. Pass necessary journal entries and also prepare necessary accounts in the books of Amar and Akbar. So let's start the sum. Okay. So first of all, what we have to do whenever you are going to solve sum in this chapter. So સૌથી પહેલું કામ find out. Okay. First of all, find out who is the seller, who is the buyer. Okay. કોણ hire અને કોણ vendor છે પહેલા જોઈ લઈશું. Okay. દાખલાની શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું કે hire અને vendor. Okay. Buyer અને seller કોણ છે તે. So let's see who is the buyer and who is the seller. So on 1st April 19, Amar purchased machinery on hire purchase system from Akbar. કોઈ purchase કર્યું છે Amare. Okay, from Akbar. So here Amar is a what? Amar is a buyer. Okay, Amar એ hire છે buyer છે. And the Akbar એ vendor કહેવાશે, seller કહેવાશે. So whenever you start any sum of this chapter, first of all, write this. Who is the buyer? Who is the seller? So here, Amar buyer and Akbar is seller. Okay. તો કોઈ પણ દાખલો સ્ટાર્ટ કરો પહેલું કામ આ જોઈ લેવાનું કોણ buyer છે ને કોણ seller છે. Then prepare what the table showing calculation of interest. Next step આપણે શું બનાવીશું આ table ready કરી દઈશું. Table showing calculation of interest, and we have already learned this point, okay, in first and second video of this chapter. તો જે કેલ્ક્યુલેશન આપણે ટેબલ પ્રિપેર કરીએ છીએ ઇન્ટરેસ્ટ માટેનું રાઈટ તો પહેલા એ કમ્પ્લીટ કરી દઈશું આપણે એન્ડ હિયર ઓલ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ગિવન ઓકે so when the asset purchase look at all the information ત્યારે asset purchase કરી છે on 1st April 19 cash price છે 7 lakh and on the same day on 1st April 19 કેટલું પેમેન્ટ કર્યું છે 1 lakh it means it is a down payment okay down payment આપેલું છે 1 lakh and then there are 3 installment is given okay 1st April 19 માં purchase કર્યું છે okay આ દિવસે deal કરી છે અને 31st March 20 then 21 and 22 3 installment is given and also the interest rate is given 12% yearly okay yearly interest rate પણ આપેલો છે so we can easily make calculation of interest okay આપણે easily table prepare કરી શકીએ છીએ and I have already complete this calculation because now I don't think that I have to see this calculation again you because all the information is given cash price is given down payment is given okay and rate of interest is 12% all information is available so you can easily prepare this table and we have already learned in first and second video okay I have explained 5 to 6 sum okay how to prepare this table so whenever you are going to solve sum in this chapter first of all write this point who is the buyer who is the seller then prepare this table showing calculation of interest okay clear buyer seller કોણ છે ત્યાં પછી આ table prepare કરો then you have to make one more calculation okay after that બીજી એક calculation કરવાની આવશે that is calculation of depreciation બીજી પણ એક calculation કરવાની આવશે which calculation of depreciation because here we purchase asset તો asset પર depre બી charge થશે તો બીજી એક calculation કઈ કરવાની આવશે calculation of depreciation and in a question they will give the rate of depreciation look here depreciation is to be charged at the rate of 10% as per straight line method we know that there are two types of depreciation method straight line and diminishing method okay એટલે કે ઘટતી જતી બાકી અને સીટીલીટી
તો અહીંયા સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી સીધી લીટીથી 10% ડેપ્રી ચાર્જ કરવાનું છે. એન્ડ ડેપ્રી ઓલવેઝ ચાર્જ ઓન ધી વેલ્યુ ઓફ અસેટ. અસેટની વેલ્યુ કેટલી છે? કેશ પ્રાઇસ ઓફ મશીન ઇઝ 7 લાખ. ઓકે, તો એની વેલ્યુ 7 લાખ છે. વી પરચેઝ ઓન 1 એપ્રિલ 19. ઓકે, 1 એપ્રિલ 19 માં આપણે મશીન પરચેસ કરી છે. ઓકે, એની વેલ્યુ કેટલી છે? 7 લાખ. સો વી ઓલ્સો ડુ ધી કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ધીસ ડેપ્રી. સો હાઉ? તો વી પરચેસ પ્રાઇસ એની કેટલી છે? કેશ પ્રાઇસ મીન્સ પરચેસ પ્રાઇસ ઓન 1 એપ્રિલ 19 માં. ઓકે, આપણે ક્યારે પરચેસ કરીએ છીએ? 1 એપ્રિલ 19. On that day purchase price is 7 lakh. તો એના પર ડેપ્રી કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. ડેપ્રી ક્યારે કેલ્ક્યુલેટ થશે? એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી યર. ઓકે, તો આપણે ડેપ્રી ચાર્જ કરીશું ઓન 31 માર્ચ 20. ઓકે, ડેપ્રિસિએશન રેટ કેટલો છે? 10%. ઓકે, 10%. એન્ડ વિચ મેથડ? સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ. ઓકે, એટલે કે સીધી લીટીની પદ્ધતિ છે. તો કોના પર કેલ્ક્યુલેટ થશે? ઓલવેઝ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જે કેશ પ્રાઇસ છે એટલે કે 7 લાખ પર કેલ્ક્યુલેટ થશે. 7 લાખના 10%, સો કેટલા આવશે? 70,000. તો બેલેન્સ ઇઝ 6,30,000. ઓકે, આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન દર વર્ષે કેલ્ક્યુલેટ થશે. ઓકે, આ 31 માર્ચ 20. નેક્સ્ટ ડેપ્રી ક્યારે કેલ્ક્યુલેટ થશે? ડેપ્રી ઓન 31 માર્ચ 21. કેટલો આવશે ડેપ્રી? રિમેમ્બર સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ છે એટલે એવરી યર ડેપ્રી સેમ જ આવશે. એવરી યર 7 લાખ પર જ કેલ્ક્યુલેટ થશે. તો 7 લાખના 10% 70,000. ઓકે, તો લેસ કરીશું 5,60,000. હવે ક્વેશ્ચન છે કેટલા યર સુધી આ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની? તો રિમેમ્બર લુક એટ ધી ફાઇનલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ઓકે, ફાઇનલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કયો છે? 31 માર્ચ 22 છે. 20, 21, 22. ઓકે, એટલે ફાઇનલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 31 માર્ચ 22 છે. સો રિમેમ્બર યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ડેપ્રી ટિલ ધેટ ડેટ. ઓકે, તો એ તારીખ સુધી આપણે ડેપ્રી કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. 31 માર્ચ 21 આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યો છે. હજી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે ડેપ્રી ઓન 31 માર્ચ 22. ને સ્ટ્રેટ લાઇન છે એટલે એવરી યર 70 જ આવશે. ઓકે, 4,90,000. હવે આગળ આપણે કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરીશું. એટલે કે એવરી યર 77 જ કેલ્ક્યુલેટ થશે. એવરી યર ઇટ વિલ બી 70. ઓકે, દર વર્ષે 77 જ કેલ્ક્યુલેટ થયા કરશે. પણ કેટલા યર સુધી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું? રિમેમ્બર ધ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અપ ટુ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 31 માર્ચ 22 છે તો આપણે 31 માર્ચ 22 સુધી જ ડેપ્રિસિએશનની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની. ઓકે, so after complete all these points then check the question what we have to prepare. ઓકે, તો ક્વેશ્ચનમાં તમને બે વસ્તુ પૂછી શકે. કાં તો જર્નલ પૂછે કાં તો અકાઉન્ટ્સ પૂછે ઓર બંને પૂછી શકે. ઓકે, they can ask to prepare journal or accounts or both. journal and accounts both. ઓકે, બંને વસ્તુ પૂછી શકે અથવા કોઈ પણ એક વસ્તુ પૂછે. in short, whenever you are going to solve any sum of this chapter, first of all remember you have to do this basic point. First of all write down who is the buyer, who is the seller. Okay, પહેલા તો એ શો કરી દઈશું. And after that prepare this table of showing calculation of interest and then done the calculation of depreciation. Okay, so complete all this calculation whenever you are going to solve the sum of this chapter. કોઈ પણ દાખલો સોલ્વ કરે આટલા પોઈન્ટ પહેલા કમ્પ્લીટ કરીશું. ત્યાર પછી ચેક ઓન ક્વેશ્ચનમાં શું પૂછ્યું છે? what they are asked to prepare. So here they give the point pass necessary journal entries. Okay, means they ask to prepare journal entries. Okay, and also prepare necessary accounts in the books of Amar and Akbar. એટલે કે અમર અને અકબર બંનેના બુક્સમાં આપણે શું પ્રિપેર કરવાનું છે? in the books of Amar, in the books of Akbar we have to prepare pass journal entries, also prepare accounts necessary. એટલે કે જેટલા બી જરૂરી અકાઉન્ટ હશે, જેટલી બી જર્નલ હશે આપણે બધી લખવાની છે. Remember in an exam they will not ask all of these point. Okay, અહીંયા આપણે ઘણું પૂછેલું છે, દાખલો ઘણો લોંગ છે, બરાબર છે, પણ એક્ઝામ એટલું બહુ નહીં આવશે. ઓકે, અહીંયા જે અમર છે, ઓકે, એટલે કે જે બાયર છે, ઓકે, એની બુક્સમાં શું પૂછેલું છે? જર્નલ બી પૂછેલી છે પ્લસ અકાઉન્ટ્સ પણ પૂછેલા છે. ત્યાર પછી અકબર જે સેલર છે એની બુક્સમાં મને આપણે શું રાઇટ કરવાની છે? જર્નલ પ્લસ અકાઉન્ટ.
નોર્મલી બધું એક સાથે પૂછે, દાખલો ઘણો લોંગ થઈ જાય, but in a real life if you solve this sum from the books or even in exam, they will not ask this everything. આ બધું નહીં પૂછશે. they will ask only નોર્મલ કેસીસમાં અકાઉન્ટ પૂછે છે, જર્નલ પૂછે ઓનલી 1 યરની અથવા તો ફક્ત કોઈ એકની જ પૂછે, અમર અથવા તો અકબરની, રાઈટ. એટલે કે આટલું બધું નહીં પૂછશે કે બંને પાર્ટીની બાયર સેલર બંનેની જર્નલ અને અકાઉન્ટ્સ બંને લખવાનું આવે, એવું બહુ રેલી કેસમાં આવી જ નહીં શકશે. આવશે તો કોઈ પણ એકની જર્નલ અકાઉન્ટ્સ આવશે, કોઈ પણ એકના જર્નલ અકાઉન્ટ્સ અથવા તો બંનેના અકાઉન્ટ્સ પૂછી શકે છે. ક્લિયર? બટ વી આર પ્રેક્ટિસ, ઓકે, so we are practicing so that we are going to prepare all journal as well as accounts. Okay, so now let's start. First of all, talking about the amar. Okay, તો પહેલા આપણે અમરની વાત કરીએ. First of all, let's prepare journal entries in the books of Amar. Okay, in the books of Amar means the buyer. એના બુકમાં આપણે શું બનાવીશું? journal entry પાસ કરીશું. Now how to write journal? So I explained in a previous video that how many journal can be done in the books of buyer and in the books of seller. So I give you some idea about that. Okay, કે જર્નલ કઈ રીતે લખવામાં આવશે? તો સૌથી પહેલી જર્નલ શેની આવશે? when agreement was done. ઓકે, એટલે કે સાઇન થશે એગ્રીમેન્ટ પર and the buyer get that asset. ઓકે, ત્યાર પછી સેકન્ડ જર્નલ આવશે, that is down payment. ઓકે, આ બંને ક્યારે બનશે? when they purchase the asset at the time of purchase. જ્યારે પરચેસ કરશે ત્યારે પહેલા બે જર્નલ આવશે, એગ્રીમેન્ટની જર્નલ, ઓકે, અને ડાઉન પેમેન્ટની. ત્યાર પછી જર્નલ કઈ આવશે? ઇન્સ્ટોલમેન્ટની. ઓકે, જ્યારે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશે તો ત્યારે કેટલી જર્નલ આવશે? ટોટલ 4 જર્નલ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં. ફર્સ્ટ જર્નલ અબાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ, સેકન્ડ જર્નલ અબાઉટ જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશે તે, એન્ડ થર્ડ જર્નલ અબાઉટ ધી ડેપ્રી. અને ફોર્થ જર્નલ કઈ આવશે? તો ફોર્થ જર્નલમાં આ જે ઇન્ટરેસ્ટ ને ડેપ્રી છે ને પીએનએલ માં ટ્રાન્સફર કરશે. ઓકે, આ જર્નલ ક્યારે આવશે? જ્યારે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશે. ઓકે, આઈ ઓલરેડી એક્સપ્લેન ઇન પ્રીવિયસ વિડીયો. એ જ રીતે જ્યારે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે એમાં પણ આ 4 જર્નલ, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે એમાં પણ આ 4 જર્નલ આવશે. આપણે અહીંયા ટોટલ કેટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે? વી હેવ ટોટલ 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. ઓકે, તો 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે તો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રીતે 4 જર્નલ આવશે, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની પણ 4 આવશે, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ આ 4 જર્નલ આવશે. ક્લિયર? અને એટ ધ ટાઈમ ઓફ પરચેસ, જ્યારે પરચેસ કરીશું ત્યારે બે જર્નલ, જે એગ્રીમેન્ટ થાય છે તેની અને ડાઉન પેમેન્ટ થાય છે તેની. ઓકે, ક્લિયર? સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધીસ 2 જર્નલ. જ્યારે એગ્રીમેન્ટ થશે એટલે કે એગ્રીમેન્ટ થશે, સાઇન થશે, સો હિયર અમર ગેટ ધી અસેટ. ઓકે, અમરને અસેટ મળી જશે. અમર બીકમ ધી ઓનર ઓફ ધેટ અસેટ, મીન્સ હી ગેટ ધેટ અસેટ. એને અસેટ મળી જશે. અહીંયા અસેટ કઈ પરચેસ કરે છે? હી પરચેસ મશીન, એટલે કે એને મશીન મળી જશે ફ્રોમ ધી અકબર. ઓકે, અકબર પાસેથી મશીન મળી જશે. તો ફર્સ્ટ જર્નલ ઓન ધી ડેટ ઓફ ફર્સ્ટ એપ્રિલ 19 છે. તો 1 એપ્રિલ 19 માં એ પરચેસ કરે છે અસેટને, મશીનરીને. સો જર્નલ વિલ બી મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ, અને ક્રેડિટ કોણ થશે? સામે આવે સેલર એટલે કે અકબર. અમાઉન્ટ 7 lakh. Okay, it is first journal when agreement was done. Remember here 7 lakh का एक cash price, because અહીંયા તેને asset મળી ગઈ છે. He get the asset of 7 lakh. Okay, 7 lakh નું એને મશીન મળી ગયું છે. He become the owner of this machine worth rupees 7 lakh. એટલે જે ફર્સ્ટ જર્નલ આપણે લખીશું એગ્રીમેન્ટ, એમાં ઓલવેઝ આપણે કઈ અમાઉન્ટ લખવાની છે? કેશ પ્રાઇસ. ઇન શોર્ટ યાદ રાખવા માટે here we write the amount of cash price. Then સેમ ડે આપણે ડાઉન પેમેન્ટ કરીશું. પરચેસ કરી હશે એટલે ડાઉન પેમેન્ટ કરીશું. ડાઉન પેમેન્ટ કરીશું એટલે પેમેન્ટ કરીશું એટલે બેંક અકાઉન્ટ શું થશે? ક્રેડિટ થશે. અને પેમેન્ટ કોને મળશે? અકબરને મળશે, સેલર છે તેને. ઓકે, રિમેમ્બર આઈ એક્સપ્લેન ઓલ ધીસ જર્નલ ઇન અ પ્રીવિયસ વિડીયો. ઓકે, ધીસ ઇઝ અબાઉટ વિચ જર્નલ? ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધી ડાઉન પેમેન્ટ. જે ડાઉન પેમેન્ટ કર્યું હશે એ જ દિવસે 1 એપ્રિલ 19 માં પરચેસ કર્યું છે ત્યારે 7 લાખની અસેટ પરચેસ કરી અને ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું કર્યું છે? 1 લાખ ડાઉન પેમેન્ટ કર્યું છે. 1 lakh ડાઉન પેમેન્ટ. ક્લિયર?
So these two journal has done at the time of purchase, જ્યારે purchase કરીએ ત્યારે. હવે installment start થશે. Now the first installment comes on 31st March 20. Okay, first installment આવશે 31st March 20, એટલે કે at the end of the year. 31st March 20, year complete થશે. So I told you we have to write 4 journal when the installment comes. First journal about the interest. Okay, interest ની શું journal થાય? So here interest is the expense because આપણે buyer નું વિચારીએ છીએ. Okay, buyer amount, તો એના માટે interest expenses કહેવાશે. So interest account will be debit and credit કોણ થશે? I told you in a previous video, second કોણ આવશે? સામેવાળો જશે, એટલે કે અહીંયા અકબર જ આવશે. Okay, then we have to write total how many? 4 journal on 31st March 20. Second journal, it is about the installment જે પે કરીએ તે. ઓકે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેમેન્ટ થશે તો પેમેન્ટ કરવાનું છે આપણે, બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે અને ડેબિટ કોણ થશે? that will be અકબર. Okay, I write here it is the for interest. Okay, and this is for installment, right? Then we have to write journal about the depreciation. હવે કોની journal આવશે? depreciation ની. So on the same day depreciation ની જે basic journal આવે તે depreciation account debit to machine. And last journal transfer કરીશું આપણે what this interest and debris to P&L. Okay, આ જે interest છે, this interest, this debris. Okay, આપણે ક્યાંને ટ્રાન્સફર કરીશું? P&L માં. તો interest અને debris બંને ડેબિટ છે, P&L માં ટ્રાન્સફર કરીશું તો એ શું થશે? ક્રેડિટ થશે. To interest to depreciation P&L account. Clear? Okay, so this way we have to write 4 journal about the first installment. Okay, આ first installment ની આપણે 4 journal લખી. Now amount. Okay, so here you will get all the amount from this table. Okay, આ જે table છે એની જરૂર અહીંયા જ પડશે. You will get the all amount from this table. We have write journal on 31st March 20. Okay, this is our first installment. Which amount we need? We need amount of interest, this interest, and then installment of 31st March 20. So 31st March 20 ના installment અને interest ની amount આપણે table પરથી જ મળી જશે. Look here, 31st March 20 installment. Look, installment is 172 and interest is 72. Clear? Installment 172 and interest 72. So interest 72,000. Okay, and installment 172. Clear? Then we need the amount of debris on 31st March 20. This also will get from the calculation. Here we made a calculation of debris. Look at 31st March 20, depreciation amount is 70,000. So we will get all the amount from the our calculation. And last journal we write to transfer interest and P&L, interest and debris to P&L. So interest 72 and debris 70. Okay, so total comes for 1,42,000. Clear? So this is the journal about 31st March 20. And here 1 year is also completed. Okay, અહીંયા આપણે એક વર્ષ પણ પૂરું થઈ જાય છે. We purchased the asset and 1 year completed here because we purchased on 1st April 19, right? And the year completed on 31st March 20. So here 1 year is also completed. First installment pay કરે એટલે કે એક વર્ષ થઈ ગયું એમ. Now the next year we also pay the second installment. Okay, 31st March 20 પણ આપણે બીજો installment આપ્યો છે 260, next installment 31st March 21. So we have to write this 4 journal again. જે 31st March 20 માં 4 journal કરી હતી
એજ 21માં આવશે અને એજ 22માં આવશે. ક્લિયર? સો ઇટ્સ અ બેઝિક પોઈન્ટ કે જ્યારે પરચેસ કરીશું ત્યારે 2 જર્નલ આવશે ને જેટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હશે એ રીતે 4 જર્નલ આવી જશે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં 4 જર્નલ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એની પણ 4, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એની પણ 4 જર્નલ આવશે, સેમ જર્નલ. ઓકે, so now let's write the journal 31st March 21. First journal about the interest. So journal will be interest to Akbar. Second about the installment paid. So installment payment કરીશું. So bank account credit અને debit માં કોણ આવી જશે? Akbar account. Third journal about the depreciation. Okay, so depreciation એ તો જે journal આવશે તે જ આવશે. Depreciation to machine. And fourth journal transfer કરીશું P&L accountમાં. Interest and depri. So interest to depreciation. Clear? So it is the 4 basic journal. Now the amount of here interest and installment. So interest and installment amount કેટલી છે? Installment 260, interest 60. Interest 60 છે and installment 260. Then the depri તો every year સેમ જ છે, સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ છે એટલે 70,000. ત્યાર પછી ટ્રાન્સફર કરવાનું છે ડેપ્રી અને ઇન્ટરેસ્ટને. તો ડેપ્રી છે 70,000 અને ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવ્યું છે? 60 આવ્યું છે. 60 and 70 130. ક્લિયર? સો આ યરની જર્નલ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. નાઉ ધી નેક્સ્ટ હજી પણ એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. I write 21 છે બધી જર્નલ. ઓકે, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 31st March 21 છે. નાઉ નેક્સ્ટ 31st March 22, સેમ 4 જર્નલ. Interest account to Akbar. Then 31st March 20 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે પે કર્યો છે તે અકબરને. Akbar account to bank account. Then Deprini journal 31st March 22. That is Depri to machine. And the last journal transfer કરીશું P&L માં. P&L account to Depri to interest. Okay, now let's write the amount. Last installment 31st March 22. So installment 3,36,000 and interest છે 36,000. Interest 36,000. Okay, here installment 3,36,000 and the debris every year same જ છે 70,000. ને amount ને ટ્રાન્સફર કરીશું. ઇન્ટરેસ્ટ છે 36, ડેપ્રી છે 70 ને 36 1,06,000. So if you know first year journal, then the remaining year journal is very easy. And normally exam માં they ask almost cases માં first year journal જ પૂછે છે most of cases માં. every year journal you can see that કોપી જ કરવાની છે ને. so every year journal rarely case માં પૂછાય છે. normal they ask first year journal. Okay, clear? Now here our journal is completed and also we have to prepare accounts. Okay, આપણે accounts પણ prepare કરવાના છે. in question they also ask to prepare accounts. Now the question, how many accounts we should prepare? Okay, કેટલા accounts આપણે prepare કરવા પડશે? So remember we have to prepare total 4 accounts in the books of buyer. buyer ની books માં કેટલા accounts prepare થશે? 4 accounts.
Which are they? Very simple. Let's just look at the journal. You can understand. Journal માં જે નામ આવતા હશે એના accounts prepare કરીશું. First journal we have write machine to Akbar. So we have to prepare machine account and Akbar account. Second journal Akbar to bank. Okay, Akbar તો prepare કરીએ જ છે. Bank account we didn't make a bank account. આપણે bank account બનાવવાનું આવશે નહીં. Then third journal about the interest and Akbar. So we should prepare here interest account. Fourth journal Akbar to bank. Akbar આવી ગયું છે. And the fifth journal depreciation account. So here you have to prepare these 4 account in the books of buyer. Okay, buyer ના books માં necessary maximum 4 accounts આપને આવે છે. એક તો જે asset purchase કરે asset નો account અને asset પર debit charge થાય છે તેનો account. સેકન્ડ જે seller છે તે એટલે કે અકબર અને interest charge કરે છે તે interest નો account. Okay, so total 4 account. એક તો જે શોર્ટમાં જો યાદ રાખવું હોય તો કયા 4 અકાઉન્ટ આવશે તે તો શોર્ટમાં ફર્સ્ટ અકાઉન્ટ બનાવશે સેલરનું જે સેલર છે તે અને સેલર ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે છે એટલે ઇન્ટરેસ્ટનું અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરશે. થર્ડ અસેટ પરચેસ કરે છે એટલે અસેટનું અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરશે અને અસેટ પર ડેપ્રી ચાર્જ થાય એટલે એનો ડેપ્રીનો અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરશે. તો ટોટલ કેટલા અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાના આવે છે 4 અકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ બાયર. ઓકે, બાયરની બુક્સમાં કેટલા અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાના આવે ટોટલ 4 અકાઉન્ટ. So we have to prepare this way 4 account in the books of buyer. First the Akbar એટલે કે seller નો account. Okay, અને seller interest charge કરે છે એટલે interest નો account. After that asset purchase કરી છે તો asset નો account એટલે કે machine અને machine છે એટલે એના પર debris charge થશે તો એ debris account. Okay, so this way we have to prepare how many total 4 accounts. And remember to prepare accounts is a very simple, very easy. Okay, you know how to prepare accounts. Okay, you have a journal. Okay, આપની પાસે journal છે so just give effect of this journal to the account. That's it. Okay, આમાં તમારે કંઈ જ નવું નથી શીખવાનું. જર્નલની તમને અકાઉન્ટ્સમાં ઇફેક્ટ આપતા આવડે છે બરાબર જેને આપણે ખટવણી કહીએ છીએ. ઓકે, ખાતામાં ઇફેક્ટ આપવાની છે જર્નલની. That's it. So let's start. Let's give the effect of this journal to the account. So first journal. Okay, so first journal કઈ છે? This is our first journal, 1st April 19. Here machine account debit to Akbar account. એટલે machine account debit છે ને Akbar account credit છે. So just give effect to the account. Machine account માં debit side. Okay, machine account debit side. શું લખીશું? Okay, to Akbar. Okay, amount 7 lakh. અને અકબરના અકાઉન્ટમાં ક્યાં આવશે? Credit side. In short, we have to just give effect of this journal, nothing. Okay, અકબરના અકાઉન્ટમાં credit side by machine account amount 7 lakh. Clear? જે journal છે બસ journal તમારે effect આપવાની છે. So first journal effect અપાઈ ગઈ. Now this second journal, 1st April 19, second journal Akbar to bank amount 1 lakh. So અકબરના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ શું લખીશું? બેંક અકાઉન્ટ. ને બેંક અકાઉન્ટ આપણે નથી બનાવતા તો અકબરના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ બેંક અકાઉન્ટ 1 lakh. ક્લિયર? ઓકે, બેંક અકાઉન્ટ નથી પ્રિપેર એટલે ઇફેક્ટ નહીં આવશે. Now the third journal 31st March 20 interest to Akbar. So interest account માં debit side, Akbar account માં credit side effect આપીશું. Amount 72. Clear? Such journal ની આપણે effect જ આપવાની છે. Interest account debit side, Akbar account credit side. Date 31st March 20 interest account debit side to Akbar account amount 72 and Akbar account માં credit side by interest account 72. જે રીતે આપણે આમનોની ઇફેક્ટ આપીએ છીએ જર્નલ ઇફેક્ટ આપીએ છીએ just give that. Now the it completed. Next 31st March 20 Akbar to bank amount 172. So Akbar account debit side bank account, Akbar account debit side bank account. Okay, amount 1,72,000. બેંક અકાઉન્ટ આપણે નથી પ્રિપેર કરતા. Next journal this debris to machine. So debris account debit, machine account credit, amount 70.
debris account to machine. So depreciation account માં debit side, here depreciation account debit side to machine account amount 70,000 and machine account credit side, machine account credit side 1st April 19 by depreciation account 70. Okay, next 31st March 20, next journal profit loss account to interest and debris. Remember we also don't prepare P&L account. Okay, આપણે interest ને debris account prepare કરીએ છીએ તો એમાં effect આવશે, P&L account આપણે નથી બનાવતા. તો interest અને debit credit છે, right? Interest credit by 72 and debit credit by 70. તો એમના અકાઉન્ટમાં credit side effect આપીશું, શું લખીશું? P&L account. Interest account credit side by P&L account amount 72 and depreciation account માં પણ credit side by P&L account amount છે 70,000. So here we have give all the effect of the first year indirectly. ફર્સ્ટ યરમાં જે બે એગ્રીમેન્ટની જર્નલ આવે છે તે એગ્રીમેન્ટ ડાઉન પેમેન્ટ એન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની ફોર્જર એન્ડ ધેન હિયર વી હેવ કમ્પ્લીટેડ ધી ફર્સ્ટ યર. ઓકે, અહીંયા ફર્સ્ટ યર કમ્પ્લીટ થાય. સો દેટ આઈ હેવ ડ્રો લાઇન હિયર. ઓકે, ઓલ્સો યુ ડ્રો લાઇન વેન ધીસ ફર્સ્ટ યર કમ્પ્લીટેડ. ઓકે, એક યર કમ્પ્લીટ થાય એટલે લાઇન ડ્રો કરો, જેથી ખ્યાલ આવે કે યર ફર્સ્ટ યર કમ્પ્લીટ થયું છે. વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડ્રો લાઇન? બીકોઝ યર કમ્પ્લીટેડ, સો વી નો ધેટ when the year completed we close the account. વર્ષ પૂરું થાય પછી આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ છીએ. So before give this next effect 31st March 21, here 31st March 20 year close થઈ ગયું છે. Okay, so we have to close the account, then we give the effect of this 4 journal 10. Okay, તો અહીં આપણે અકાઉન્ટને ક્લોઝ કરીશું because year complete થઈ ગયું છે, right? So that I draw line, so we come to know that the account has been closed. Okay, વર્ષ પૂરું થઈ ગયું, હવે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીશું. So here if you close that, so here 7,72,000 credit side and debit side 1,172,000. તો credit side total વધારે છે, so here you will get the difference. Okay, so debit side કેટલો difference આવશે? Okay, if you close this, so here 7,72,000 credit side total high છે એટલે debit side differences આવશે. કેટલો difference આવશે? તો 772 minus 1 lakh minus 172, so difference comes 5 lakh. Okay, so it is called closing balance. આ શું કહેવાશે? એની closing balance કહેવાશે. ક્લિયર? અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપણે આગળ ટ્રાન્સફર કરીશું. ઓકે, બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ આવી છે તો ટ્રાન્સફર ક્યાં થશે? નેક્સ્ટ યર ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર થશે. યર બાય બેલેન્સ ઓપનિંગ એન્ડ ધ ડેટ કઈ આવશે? તો એ નેક્સ્ટ યરની ડેટ કઈ છે? અહીંયા કઈ ડેટ છે? 31st March 20. એના પછી કયો ડે આવશે? 1st April 20. ક્લિયર? તો યર કમ્પ્લીટ થાય તમારે આ રીતે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું છે. એન્ડ ઇફ યુ નો યુ હેવ ઓલરેડી લર્ન ધીસ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 11. ઓકે, 11માં તમે આ રીતે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરતા હતા મશીનરીને અસેટના ડેપ્રિસિએશનના, એના જેવું જ છે. સેમ હિયર પ્રિપેર ક્લોઝ ઓલ ધી અકાઉન્ટ. ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ પણ ક્લોઝ કરીશું, બટ બોથ સાઇડ યુ કેન સી ધેટ there is no balance, it is difference, sorry, બંને સાઈડ કોઈ ડિફરન્સ નથી, it has been balanced. બંને બાજુ 72 બેલેન્સ થઈ જાય છે. Next we have prepared this machinery account, so here also you will get difference on credit side difference આવે છે, so it will be closing balance. કેટલો ડિફરન્સ આવશે? here 7 lakh, here 70, so 630 ડિફરન્સ આવશે. here 7 lakh. ઓકે, હવે જે બેલેન્સ છે ને આપણે આગળ લઈ લઈશું. એ 31st March 20 છે, સો અહીંયા કઈ આવશે ડેટ? 31st April 20. ઓકે, ટુ બેલેન્સ નાવ ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલી આવી? 630.
Then we prepare also depreciation account, but look at here, both side amount same, so it is balance, no difference. બંને બાજુ same જ આવે છે, there is no difference. Clear? Okay. So here we have give the effect of first year and also close the account. Now let's give entry of the second year journal. Means okay, આ journal આપની complete થઈ ગઈ. હવે આ journal effect આપીએ. 31st March 21 interest journal, interest to Akbar, right? 60,000 amount. So interest account debit to Akbar account. Interest account debit to Akbar account. Now date 31st March 21. Interest account debit. Okay, amount was how much? The amount 60,000. Interest account debit and Akbar account credit. So Akbar account credit side 31st March 21 by interest amount 60. Next journal Akbar to bank. So Akbar account debit side bank account. Akbar account debit side to bank account 260. Then depre to machine amount 70. So depre account debit, machine account credit. Depre account debit, machine account credit. Depre account debit side to machine account. Depre amount 70 and machinery account credit side. Okay, it is our machinery account credit side by depreciation. After that, next journal P&L માં ટ્રાન્સફર કર્યું છે તે P&L to interest to depre. Okay, so interest and depre માં credit side. In interest and depre account credit side P&L. Okay, first of all in interest credit side P&L account amount 60 and depre account credit side by P&L account amount depre amount 70. So here we have give entry of all the four and journal of second year means 31st March 21 and then year has been closed. Okay, year close થઈ okay close થઈ ગયું છે. So now we have to close account. Okay, ફરીથી account close કરીશું. We should close accounts again. So if you see this first our Akbar account. Okay, આપણે અકબરનો account જોઈએ seller નું. So here 560, here 260. So here you will get 3 lakh difference. Okay, 3 lakh difference આવે છે. It will be transferred to closing balance. Okay, so here account close by 5,60,000. Then transfer this balance next year 31st March 21. So next date 1st April 21 by balance opening amount 3 lakh. The next interest account and interest account you can see that both sides have been same amount. There is no difference. It has been balanced. Okay. Then machine account you can see that machine accounts here 630 and credit side 70. So there is a difference on credit side. Okay. So it will be closing balance. So that comes 560 difference. So total 630 and now this closing balance will be transferred next year and it become a opening balance 1st April 21 opening balance 5,60,000.
Then close depreciation account, you can see that both side amount same, so there is no difference. 70, 70. Now the next here 31st March 22, the last year. Okay, so let's give effect of this last year. Now remember, in exam I told you they ask normally first year journal, second and third year journal પૂછતા જ નથી. So you have to just remind journal and give effect. Okay, now the last year I don't see the journal, I directly give effect. So first journal about the interest. Okay, what will be journal of interest? So we write the journal of interest, that is interest to Akbar. Okay, શું journal લખીએ આપણે? interest to Akbar. So interest account માં debit side. Okay, to Akbar. Amount of interest, so last interest કેટલું છે? Last installment નું interest, so you can see that 36,000. ઓકે, હવે આપણે જર્નલ નથી જોતા, જર્નલ ખાલી વિચારવાની અને ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી આપીએ છીએ. તો interest to Akbar. ઓકે, સો અકબર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ 36 અને અકબર અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ 31st March 22 by interest. Okay, so you can directly think journal and directly give effect. Okay, journal શું આવે વિચારો ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ આપી દેવો, ધેટ્સ ઇટ. સેકન્ડ journal about the installment પે કરીએ તો બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે અને અકબર ડેબિટ થશે. સો હિયર અકબર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ઓકે, તો બેંક અકાઉન્ટ જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરીએ છીએ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 3,36,000. ક્લિયર. નેક્સ્ટ જન આપણે કરીએ છીએ ડેપ્રિસિએશનની. ઓકે, તો ડેપ્રિસિએશન જનરલ સિમ્પલ જ છે, ડેપ્રી ટુ મશીનરી. તો ડેપ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, ડેપ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ મશીન અકાઉન્ટ. ઓકે, ડેપ્રી દર વર્ષે સેમ જ છે 70,000 એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. સિમ્પલ જર્નલ ડેપ્રી ટુ મશીન, ડેપ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ, મશીનરી અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, મશીનરી અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. એન્ડ લાસ્ટ જર્નલ ટ્રાન્સફર કરીશું પીએનએલ માં ડેપ્રી અને ઇન્ટરેસ્ટને. તો પીએનએલ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ડેપ્રિસિએશન. પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે, ઇન્ટરેસ્ટ અને ડેપ્રિસિએશન ક્રેડિટ થશે. ઓકે, તો ડેપ્રિસિએશન ક્રેડિટ થશે અને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ પણ ક્રેડિટ થશે બાય પીએનએલ અકાઉન્ટ 70,000 ડેપ્રી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ઓલ્સો ક્રેડિટ. ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ પણ શું થશે? ક્રેડિટ થશે બાય પીએનએલ અકાઉન્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ જે આ છે તે જ આવશે 36, એની તો આપણે ટ્રાન્સફર કરે છે. ક્લિયર. સો જર્નલ ફર્સ્ટ યરની નોર્મલી એક્ઝામમાં પૂછાય છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ યરની તમારે લખી દેવાની, બાકીની તમારે વિચારો કે શું જર્નલ આવશે અને ડાયરેક્ટ એની ઇફેક્ટ આપી દો. ઓકે, જસ્ટ થિંક જર્નલ એન્ડ ડાયરેક્ટલી ગીવ ઇફેક્ટ ઇન ધી અકાઉન્ટ. Now year has been closed, so close the account. First of all, Akbar account, seller. So look at here, both side balance. Okay, બંને સાઈડ શું થઈ ગઈ અહીંયા? Balance 3,36,000, 3,36,000. Okay, and it is always balance. Remember, આપણો જે દાખલો પૂરો થશે ને, this Akbar seller is always balance. Okay, આ balance થઈ જશે last year. If not balance, remember you made any mistake. Okay, balance થઈ જશે. Interest account, we have seen that it balance every year. Okay, every year a balance થઈ જાય છે. Then machinery account, remember machinery account will not be balanced. Okay, machinery account માં there will be you will get some balance at the end of the year. It will not balance. Okay, એમાં કોઈક તો balance આવશે closingly. So 560 તો ये 490 balance આવશે. Only machinery account, asset account will not balance. Otherwise all account will be balanced at the end of the sum. Okay, જ્યારે દાખલો આપનો પૂરો થશે ત્યાં સુધીમાં બધા અકાઉન્ટ બેલેન્સ થઈ જશે except machinery account, because આપણે લાયબિલિટી પૂરી થઈ જાય છે, આપણે સેલરને બધું પેમેન્ટ કરીએ છીએ એટલે એનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જાય છે. ઇન્ટરેસ્ટ ડેપ્રીને આપણે પીએનએલમાં એવરી યર ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ એટલે પણ અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જાય છે. બટ અસેટ આપણી પાસે હજી છે, આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ, એવરી યરનો ડેપ્રી ચાર્જ થશે, એના કારણે અસેટના અકાઉન્ટનું બેલેન્સ રહેશે. અધરવાઇઝ બાકીના બધા અકાઉન્ટ બેલેન્સ થઈ જશે લાસ્ટ યર. ખાલી બેલેન્સ કેમાં આવશે? તો અસેટમાં આવશે. So here we have completed all the entry regarding buyer. Okay, in the books of buyer we have write this journal as well as account. So buyer નું બધું complete થઈ ગયું. Now come to the seller. Okay, હવે seller ની વાત કરીએ. I just told you in exam
યુ હેવ નોટ બીન આસ્ક ધીસ ઓલ પોઈન્ટ. ઓકે, દાખલો ઘણો લોંગ છે, બટ એક્ઝામમાં તમને આટલું બધું નહીં પૂછાશે, આમાંથી અમુક જ પાર્ટ પૂછાશે. નાઉ લેટ્સ રાઇટ જર્નલ ઇન ધ બુક્સ ઓફ સેલર. ઓકે, હવે સેલરની બુક્સમાં આપણે જર્નલ લખીશું, મીન્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અકબર. So how many journal we have to write? So same journal. First of all, we have to write the journal about the agreement and down payment. ત્યાર પછી ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં આમાં કેટલી જર્નલ આવશે? 4 નહીં આવશે, 3 આવશે. શા માટે? ડેપરીની જર્નલ કેન્સલ થઈ જશે. રાઈટ, આઈ એક્સપ્લેન ઇન પ્રીવિયસ વિડીયો જર્નલ. ઓકે, હવે આપણે સેલરની જર્નલ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. સેલરમાં કઈ આવશે? તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ એગ્રીમેન્ટ 2 જર્નલ આવશે જ. ઓકે, અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કેટલી આવશે? 3 જર્નલ આવશે. રાઈટ, ડેપરી નહીં આવશે. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની પણ 3, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ 3 આવશે. ઓકે, so let's write journal in the books of seller, means here Akbar is our seller. Okay, તો એને બુક્સમાં આપણે જર્નલ સ્ટાર્ટ કરીએ. ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર, સેલર એટલે અકબર. So first journal on 1st April 19. Okay, so here Akbar is a seller, એ asset sell કરે છે. So here he will credit asset, means machine. Okay, મશીનને ક્રેડિટ કરશે. ડેબિટ કોણ થશે? અમરને ડેબિટ થશે. The purchaser, buyer. Okay, and the same day down payment ની journal. So here he received amount. Okay, so bank account debit થશે અને credit કોણ થશે? The buyer એટલે કે અમર account. Clear? So this is amount about the cash price. They actually asset sold કરી છે તે, and we know that cash price કેટલી છે અહીંયા? 7 lakh છે. Then second journal is about what? It is about down payment. Down payment કેટલું થયું છે? That is 1 lakh. Okay, now installment will be start. Okay, installment start થશે. So what will be first journal of installment? We write journal about the interest. પહેલા આપણે કોની journal લખીશું? interest ની. So interest for the Akbar seller. Okay, આપણે હવે અકબરનું વિચારવું છે, seller છે. So for the seller, interest is income. So he will credit interest. Okay, એના માટે interest income છે તેને credit કરશે. And who will debit? Amar will debit. Okay, this is interest journal. Second journal, then he will write about the installment. So here he received the amount of installment. So bank account debit થશે. અને ક્રેડિટમાં આપણે ખબર છે કોણ આવશે? બીજી પાર્ટી છે તે buyer. Okay, this is about the installment. And last ટ્રાન્સફર કરે છે ઇન્ટરેસ્ટ અને ડેપ્રીને P&L માં. અહીંયા ડેપ્રી તો આવશે જ નહીં, ઓનલી ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો ઇન્ટરેસ્ટને ટ્રાન્સફર કરીશું. ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ છે, so here interest will be debit to P&L. So here we have to write only 3 journal regarding installment. Okay, at the end of the year કેટલી journal આવશે? 3 આવશે. Now the amount, so we know that we get amount here from this calculation. Okay, amount કેટલી આવશે? 72 અને installment કેટલો આવશે? 172. right, interest 72 અને installment 172. interest 72 and installment 172. અને ઇન્ટરેસ્ટને ટ્રાન્સફર કરીશું તે 72,000. Okay, here now year has been closed. Okay, હવે નેક્સ્ટ યર પાછી કેટલી જર્નલ આવશે? 3 જ જર્નલ આવશે. 31st March 21 માં પણ 3 જર્નલ આ સેમ જ આવશે. ફર્સ્ટ ઇન્ટરેસ્ટની જર્નલ અમર ટુ ઇન્ટરેસ્ટ, then ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ થાય છે તે બેંક અકાઉન્ટ ટુ અમર, ને પછી ઇન્ટરેસ્ટને ટ્રાન્સફર કરવાનું તે P&L માં. તો ઇન્ટરેસ્ટ ટુ P&L. Here years has been closed. Now next હજી પણ એક યર છે 31st March 22. ફર્સ્ટ ઇન્ટરેસ્ટની જર્નલ interest to, sorry, here interest income છે. Amar account to
ઇન્ટરેસ્ટ, પછી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે રિસીવ થાય છે બેંક અકાઉન્ટ ટુ અમર, એન્ડ લાસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટને પીએનએલ માં ટ્રાન્સફર કરીશું, ઇન્ટરેસ્ટ ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? સેમ જર્નલ. નાવ ધી અમાઉન્ટ, તો નેક્સ્ટ યર એટલે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટને અમાઉન્ટ 60 અને 260 અને લાસ્ટમાં 36 અને 336 amount of interest and installment. So here 60 interest and installment 260. ઇન્ટરેસ્ટને ટ્રાન્સફર કર્યું છે પીએનએલ માં 60,000. then થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે 36, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 336. ત્યાર પછી ઇન્ટરેસ્ટને ટ્રાન્સફર કર્યું છે પીએનએલ માં. Clear? So here journal in the books of seller has been completed. Now next what? Next prepare the accounts. Now it's a very easy to prepare accounts and journal. Remember in the books of seller we have to write less journal and also prepare less account. Okay, journal પણ ઓછી છે, accounts પણ ઓછા છે. So how many accounts we have to prepare here? So remember here we have to prepare first of all this Amar, this seller account. Then machine accounts, remember we are not prepare machine account here. Why? Because the seller sold the asset. જ્યારે asset sold કરી છે તો પેલા accounts બનાવીને એમાં entry શું આપશે? asset પર depreciate થાય, asset જ sold થઈ ગઈ છે એટલે account નહીં બનાવશે. So which the another account he should prepare? This Amar account and then this interest account. Only two account. એટલે કે અકબર seller કોનું account બનાવશે? Okay, first a account બનાવશે, that is first account he will prepare. Okay, remember I just write here in the books of buyer. In the books of buyer and seller. Remember buyer will prepare 4 account. Which 4? એક seller નું account prepare કરશે and seller interest charge કરે છે તે. Third, asset નું accounts prepare કરશે and then in depreciation account. And on the second side seller buyer નું account prepare કરશે because he received money from the buyer installment ના ફોર્મમાં and also he received interest from the buyer. Only two accounts. Okay, buyer 4 and seller કેટલા accounts બનાવશે? Only two. એક buyer નું બનાવશે અને એક interest નું બનાવશે. So here we have to prepare only two accounts. Our buyer is Amar here and the interest account. How many? Only two accounts. Clear? Okay, so it's a very easy. So now let's prepare accounts and we know that to prepare accounts is very easy here. So let's give the effect of this journal. First journal is Amar to machine. Okay, 7 lakh. So Amar account debit to machine. Amar account debit to machine account. Amount 7 lakh. Second journal. Okay, first completed. Second bank to Amar. So Amar account credit side. Amar account credit side by bank account 1 lakh. Then next journal Amar to interest 72. So Amar account debit to interest account. Amar account debit to interest account. And interest account credit side by Amar account.
Then next journal, okay, bank to Amar 1,72,000. Bank account to Amar. So Amar account credit side by bank account 172. And the last journal of the year, that is interest to PNL. કઈ છે last journal? Interest to PNL. So interest account debit to PNL account. So here we have only interest account 31st March 20 to PNL account. So now year has been closed. Okay. So year has been closed. So let's close the account. So first of all, interest account will be balance here. Okay, like same in a books of the buyer, interest account always balance જ થશે, એમાં કોઈ difference નહીં આવશે. But here you will get the difference this side. Okay, debit side credit side difference આવશે 31st March 20 by balance. Okay, closing balance will come here 7,72,000. 72,000. So difference come 5 lakh. Okay, and it will be transfer here the next day. Here 31st March 20, the next day 1st April 20 to balance, opening balance 5 lakh. Clear? Now the second year we have write 3 journal. First, Amar to interest 60,000. Amar account debit to interest account 31st March 21. Amar account debit to interest account to 60. Sorry, 60 only. An interest account credit side by Amar account. Then next journal, bank to Amar and interest to PNL. Okay, bank to Amar and interest to PNL. So bank to Amar, bank account to Amar. So Amar account credit side, bank to Amar by bank account amount 260. And last journal, PNL to interest. So PNL account debit, sorry, interest to PNL. Okay, interest to PNL. So interest account debit side PNL account. Simple જે journal છે બસ તમારે એની ઇફેક્ટ જ આપવાની છે. Okay, next journal, sorry, year has been completed. Okay, now here year has been completed. Okay, વર્ષ પૂરું થઈ ગયું છે. So we have to close the account. So here you will get the difference by closing balance 5,60,000. So difference come 3 lakh. And it will be transfer here 1st April 21 to balance, opening balance 3 lakh. Now the last year 3 journal. First, Amar to interest 36,000. Amar account debit to interest account. Amar account debit to interest account. And interest account credit side. Sorry, I forget to close this. It will be balance always by Amar account. Next journal, bank to Amar 336. Bank to Amar 336 by bank account 336. And the last journal was interest to PNL 31st March 22. Interest to
PNL 36, here also 36. So every year journal completed, now close the account, so it is always balance 36, 36, and here you can see that it's also balance 336, 336, it is always balance. Only the machinery account in the books of buyer, okay, there will be remaining closing balance, otherwise all account will be balanced at the end of the sum. દાખલો ટોટલ એટલે બધા account complete થશે. So in this chapter they can ask you from anything from this, okay, કઈ પણ પૂછી શકે છે, journal પણ પૂછી શકે છે અથવા તો accounts પણ પૂછે. Normally they ask the account, normally they ask the account, okay, મોટા ભાગે શું પૂછે છે, account. And the most of તમને account કયા પૂછાય છે? In the books of buyer they ask seller account, and in the books of seller they ask the buyer. It is the common account, ઓકે. એક્ઝામમાં ને તમે દાખલા જોશો તો મોટા ભાગે આ પૂછાયો છે કે બાયરના બુક્સમાં સેલરનું અકાઉન્ટ, સેલરના બુક્સમાં બાયરનું અકાઉન્ટ. પણ આપણે બધા જ જોઈ લીધા છે કે હવે આપણે કોઈ પણ પૂછાય તો યુ કેન ઇઝીલી પ્રિપેર. યુ કેન સી દેટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધીસ જર્નલ. જર્નલ પર જ છે, જર્નલ પરથી સિમ્પલી અકાઉન્ટ બની શકે છે, ઓકે. એન્ડ in journal whatever amounts you need, you will get all the amount from your our calculation, okay. આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન કરે છે બધી એમાં તમને amount મળી જશે, okay, clear.